ஹலோ ஹலோ. இது எப்படி நான் இது பண்றது? மைக் இன்க்ளூடிங் மைக் ஆடியோ ஆடியோ. இது ரெண்டையும் ப்ளூடூத் எப்படி கனெக்ட் பண்றது யாருக்காச்சும் தெரிஞ்சா நல்லா இருக்கும். ப்ளூடூத் வாய்ஸ் கேக்குதா? எப்படி ப்ரோ வாய்ஸ் கேட்கும்? புரியலையே. வாய்ஸ் கேக்குதா? வாய்ஸ் கேக்குதா? எப்படி ப்ரோ வாய்ஸ் கேட்கும்? ஆனா ஒண்ணும் வாய்ஸ் கேக்குதா? வாய்ஸ் கேக்குதா? பரவாயில்லையே. வாய்ஸ் கேக்குதா? ஏண்டா டேய், வாய்ஸ் கேக்குதுன்னு சொல்ல மாட்டாடா? எப்படி ப்ரோ? ஓ, இந்த மைக் மூலியமா கேக்குதா என்னன்னு தெரியல. அப்போ ஓகே ப்ரோ. அப்ப இது எந்த செய்யணும்? வெப்கேம் மட்டும் கனெக்ட். இந்த சிஸ்டம் கொஞ்சம் ப்ராப்ளம், பஞ்சாயத்தை கொடுத்துட்டு இருக்கு ப்ரோ. அதனாலதான். வெப்கேம் மட்டும் கனெக்ட். இந்த சிஸ்டம் கொஞ்சம் ப்ராப்ளம், பஞ்சாயத்தை கொடுத்துட்டு இருக்கு ப்ரோ. அதனாலதான். நாளைக்கு எப்படி ப்ளூடூத் கனெக்ட் பண்றதுன்னு பாட்டு வரேன் ப்ரோ. கடவுளே, வேல்ரா வேல்ரா, தயவு செய்து வேலை கொடுத்துருங்கடா. ஐயோ, யாரா? ரூனியா? ஆஹா. மட்டும் இருக்காங்க. வேறு கீழே கொடுத்துருக்கலாம் ப்ரோ. நிறைய இருக்காங்க. ஏன் சவுண்ட் கேக்குதா ப்ரோ? ஆல்ரெடி 1008 CF இருக்கானுங்க. ஹோல் பிளேயரா? இது பிரயோஜனம் இல்லாத ஏன் ப்ரோ சத்தியம் பண்றாங்க? இதுதான்
லெஃப்ட் ஃபுட்டா ரைட் வேற வேலை கீழே கொடுத்தாங்கன்னா கண்டிப்பா நான் அந்த லெஃப்ட் ஃபுட்டு ஏன்னா அது எல்லாம் கார்டு ஸ்டாட்ஸ் செம்மையா இருக்கு. ஒன் பிளேயரை வச்சுக்கிட்டு நெக்ஸ்ட் ஆக விளாட விட்டாலும் பாப்பா ஒரு மேட்ச் விளாண்டு போறேன். என்ன அது இது பூஸ்டர் என்ன கொடுக்கலாம்? ஷூட்டிங் பார்த்துருக்கு நல்லது. இல்லையே ரெயின் சவுண்டா ஃபேன் சவுண்டா இருங்க ஃபேன் ஆஃப் பண்ணி போறேன். ஏமா இப்ப கேட்காத நினைக்கிறேன் ப்ரோ. கைஸ் 2 days தான் கைஸ் வரல. என் ஃப்ரெண்டு வந்துட்டான் நண்பர்களே. நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். திங்கக்கிழமை சொல்றேன் இல்லை நாளைக்கு எனக்கு சிஸ்டம் ரெடி பண்ணிட்டா அந்த வெப்கேம் ஆன் பண்ணலான்னு பார்த்தா பஞ்சாயத்து. இல்ல ப்ரோ நேற்று அதான் ஃப்ரெண்டு வந்துட்டான் ப்ரோ ஊர்ல இருந்து. நல்லா இருக்கேன் ப்ரோ நல்லா இருக்கேன். சேம் இதுல குவாலிட்டி நல்லா இருக்குல்ல. நார்மலா நம்ம பண்றது குவாலிட்டி இது சூப்பரா இருக்கு. சிஸ்டமுக்கு என்ன பிரச்சனைன்னு தெரியல ப்ரோ. சாப்பிட்டீங்களா? Well, hello, welcome one and all. It's a pleasure to have you with us. As you can see, we are all set. The game should be a truly entertaining one, whichever side of it you find yourself on. We have a grand mass of noise and colour, and the juices are flowing. Fabulous scenes here in Belo Horizonte in southeastern Brazil, inside the 46,000-seater Arena MRV, a true architectural marvel. And already we're underway here. And he skips past his man. Rooney is flagged offside. Don't say if you go big time select contracting. என்னன்னு தெரியல ப்ரோ. அதான் பார்த்தேன் என்னன்னே தெரியல அது மனுஷனுக்கு என்ன ஆச்சு. Good play on the left-hand side here. Iniesta. Oh, now here's an interesting matchup. Rijkaard. என்னடா? A little undercooked. என்ன ஏசியா பக்கா? Which player is best equipped for this game? Wayne Rooney captures the imagination for me. By the time this fella retires, he'll have many a record to his name, and all achieved because of a burning desire to be the best. Hard to disagree with that. It is the sort of situation he thrives in. Bro. Rooney not one to pass up the chance to run up the defence. All player he loves those duels. Well, I thought everyone had balance and control, skill and strength. The sort of desire we hope will spread. He's onside. Great position. Can he put it away?
That was superb goalkeeping. Really anticipated that well, didn't he? The Netherlands with their first corner, the first in the game for either side, actually. நான் சாப்பிட்டேன் ப்ரோ. நீ இல்ல ப்ரோ, அது இதுதானே. That is a brilliant interception. And now a sudden chance to counter. Always onto this. That's been cut out, well played. Costa Curta. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. Stoichkov. And there's the shot! Well, now it's... Oh, what has happened? In he goes again! Goal! Milan! And Milan have the lead! And he's only too grateful to capitalise on the keeper's misfortune. நான் சொன்னேன்ல ப்ரோ, ஒர்த்தா இருக்கும் ப்ரோ. இதை விளையாண்டுட்டு நீங்க அதுல சத்தியமா விளையாட மாட்டீங்க. நம்மள்ட்ட கார்டு லாஞ்சுன்னு சொல்லுவோம், இதோட ஒர்த்தா இருக்கும் நமக்கு. சீரியஸா சொல்றேன், கார்டு லாஞ்சா இதோட சூப்பரா இருக்கும். ஆனா ஏஎம் எப்படி ஆகுது? ஓ இது இல்லையோ, சரி உங்க அடுத்த மேட்ச் அவனை ஸ்கில்ல ஏற்றிட்டு. டோன்ட் சேஃப் ப்ரோ, பிக் டைம் கால் ரொனால்டினோ வாசன். இல்ல இல்ல நீங்க இல்ல, எனக்கு ரொனால்டினோ, எனக்கு ரைட் கார்டும் இதுவும் கிடைச்சாங்க. Well, I think the next 5 to 10 minutes will call for real focus as the opposition will inevitably react. Oh, that's a fine interception. He's through here. Koundé calmly anticipates. The Netherlands are really in a position where patience and prudence will serve them best. Time's on their side. Now it's Ricky Puig. எனக்கு ரூடி இல்ல ப்ரோ, எனக்கு மேக்லேடி கொடுத்தாங்க. Oh, perfectly measured that. Oh, just skips top. He's got the shot away. It's it. And they're at it again. ரெண்டு நாள் விளையாடாத எப்பெல்லாம் பிரச்சனை இருக்குது. Is quite fabulous. All his own doing. Yeah, and having the trust to get there is one thing, having the composure to score is another. Milan are sitting pretty, 2-0 up. Well, their manager seems to have them always thinking about the next goal. When's the next goal? Messi! Now, who's going to be first to this? He's having a go! And that's what you call inspired goalkeeping. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. அதான் ப்ரோ, மொபைல்ல லாகின் மட்டும் தான் பண்றேன், ஆனா பிசி தான். ஆமா 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 ப்ரோ, நல்லா இருக்கும் ப்ரோ. பிசில மட்டும் நமக்கு கிடைச்சிருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், மாசா இருக்கும் ப்ரோ, சத்தியமா சொல்றேன். பிசில மட்டும் நமக்கு மொபைல் அக்கௌண்ட் கிடைக்கவே கிடைக்காது. கிடைச்சிச்சு செம்மையா இருக்கும். என் தம்பி பிசினா மொரட்டா இருக்குமே. இருங்க அப்படியா? இருங்க, அதனால என்ன சைன் பண்ணலையா? அப்போ இதான் சைன் பண்ணியிருப்பேனே. என்னால விளையாடலாம் சுத்தமா டச் கொடுத்துட்டு போன மாதிரி ஆயிடுச்சு. Iniesta, and the counter is on. Still no way through. The defending here is resolute. And here's Messi. Rijkaard. Now, what about a counter-attack? Iniesta will not want to lose out here, not against this opponent. Stoichkov. Showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. And he cuts out the supply. Stoichkov. Oh, no question, that's a foul. அப்படின்னா கண்டிப்பா ரொனால்டினோ தான் ப்ரோ. நமக்கு ரொனால்டினோ தான் இஷ்டம் இல்லை.
Nice bit of trickery. Excellent challenge there, uncompromising. Interesting ball. Rooney. ஏய் Oh, great chance. He can get that clear. Well, they've got it again. Rijkaard. ஓச்சா அழகா மேல பாஸ் பண்ணா செமையா இருந்தது. Rijkaard, a player so deservedly decorated with praise and glory. Always onto this. Oh, that's neat. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. They've got to make this nice and quick. சூப்பரா தலைவா ரைட். Through. And he's on his way. Hits one. ஐயோ fuck. Really close shave, and the last action of the Don't first FC. half. Fantastic excitement towards the end of the half there, and a last-minute chance that really. அப்படியா bro நான் எடுக்க முடியல bro நான் இப்பதான் bro ஆபீஸ் விட்டே வரேன். Compared with your expectation. Yeah, chins have dropped. bro வாங்கிக்கலாம் கேமர் ப்ரோ என்ன ஆச்சுன்னு தெரியல. நானே நான் இன்னைக்கு பிசில பண்ணிட்டு இருக்கேன் bro. Well, this half might require them to produce a plan A, B and C. Leveling the score is easier said than done, but that will be the target. Get back on terms and then use that momentum to go again. Oh, good read. That's great positioning, so good from him. Adams kept his eye on it, and he's there. Koundé. I wouldn't fancy playing up front in these circumstances, to be honest. There's absolutely no supply. Rijkaard. Here's Ricky Puig. Rijkaard. And it's Iniesta. And here's Rooney. Rooney what a goal by Rooney. Guys goal விழுந்து விட்டது guys அவ்வளவுதான். bro இன்னைக்கு தான் bro கொடுத்தானுங்க. இப்பதானே bro ஓபன் பண்ணீங்க. அதுக்கு முன்னாடி ஓபன் பண்ணேன் guys. நண்பர்களே பாக்குறவங்க 5 பேர் பாக்குறவங்க லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க. இத ரெக்கார்ட் பண்ண முடியுமா என்னன்னு தெரியல. ரெக்கார்ட் பண்ற மாதிரி இருந்தா ரெக்கார்ட் பண்ணி போடலாம். The Netherlands get themselves back into contention. Scoring early in this half just takes the pressure off now and allows them a chance to be a bit more patient in trying to level things up. Messi. The Netherlands are still behind, but they've increased their level of interest here. Lovely ball and a real chance now. Ricky Puig. Stoichkov. He's had it taken off him. Could have been dangerous, but it came to nothing. Ricky Puig. Mosquera. Rodri. It's a promising position. Oh, facing up to his adversary. This is a mighty effort. Good try. The outcome could so easily have been different. A more than decent attempt, Peter. குலிக்டா ப்ரோ குலிக்லாம் வச்சிருந்தா கேம் அவுட் வெளில வந்துருங்க. அவ்வளவு குலிக்லாம் தான் ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. ரொம்ப இது ப்ரோ நம்ம இதுல விளையாடுற மாதிரி மொபைல்ல ஆடுற மாதிரிலாம் இதை ஆட முடியாது ப்ரோ. போட்டு பொறி பறக்க விட்டுருவாங்க ப்ரோ. மொபைல் நம்ம அசால்ட்டா ஆடிடலாம். ஆனா இதெல்லாம் அப்படி கிடையவே கிடையாது. பறக்க விட்டு போயிட்டே இருப்பானுங்க. குலிக்ட்டு நீங்க குலிக்ட்டு ரைக்கார்டு இவங்கெல்லாம் வச்சிருந்தாலே வேலை முடிஞ்சுச்சு. ஓகே ஏதோ கடவுள் புண்ணியத்துல ரைக்கார்டை கொடுத்தாங்க. ரைக்கார்டை கொடுத்த வரைக்கும் நல்லதுங்க பாத்தீங்களா. The Netherlands are definitely going about this the right way. This is a really front-footed approach. Well, the question now is whether they can sustain it. That's a lovely, neat pass. Well seen. Saw that coming. That was well played, well stopped. They need to play this quicker in transitions like this. கிளாரிட்டி நல்லா இருக்குல்ல இதுல. அதோட nice idea, but the execution was lacking. And here's the chance to counter. Pass somewhat off target.
ரூனி பெர்ஃபார்மன்ஸ் பை நல்லா தான் ப்ரோ இருக்கும். எனக்கு பேல் தான் பிடிச்சது. பேல் இந்த கடத்தி தான் And that's சூப்பரா. been பேல் ஒரு மொட்டை intercepted. காடு ப்ரோ. He read that really well and stopped it. கண்டிப்பா நம்ம ட்ரை பண்ணுவோம் எவனாச்சும். இல்ல இதுல பிசில எப்படி தராங்க என்னன்னு எனக்கு இன்ன வரைக்கும் நான் கேள்விப்பட்டது இல்ல மிதுன் ப்ரோ. நம்ம பார்ப்போம், பார்த்துட்டு என்னன்னு முடிவு பண்ணுவோம். எவனாச்சும் கிடைச்சா என்ன கண்டிப்பா வாங்கி போடலாம், பிரச்சனை இல்லை. That is good alertness. The Netherlands still have the cards to affect கைஸ் this பாக்குறவங்க game. லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க கைஸ். So what can they make of this? No, that was ப்ரோ வாங்க 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 வாங்க. But it is clear to see that he is not at all happy with that. Clearly is miffed having There made you the go. run and not get picked out. Messi! Oh, nearly. But நீ பிஎஸ்ல இருந்து லைவ் பண்ணனுவா ப்ரோ? Yeah, that's a decent try when you consider the range. has a shot. Next. Glorious! That is a special one. கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணிருங்க. இப்பதான் கேமுக்கு போய் எடுத்திருக்கேன் From the top. 2 நாள் கழிச்சு. And this is getting better. இன்னைக்கு அப்படிதான் இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் அப்படிதான் guys. Yeah, they've only got themselves to blame. Mistakes in those areas are very punishable. So the lead now is 2. Well, I think it's just the reward for their application. They played with great courage to try and kill this off, and for me, it looks like... ப்ரோ சிஸ்டம் கொஞ்சம் பஞ்சாயத்தை கொடுக்குது ப்ரோ, என்னன்னு தெரியல. இதான் Well played. That has snuffed out the danger. நான் 5 இது வச்சிருக்கானா? And quick to press here, right on top of them. அடுத்த மேட்ச் பாத்துக்கலாம். அந்தோட இந்த மேட்ச் Well, he போட்டு was ஐயோ clearly disappointed with that. And he's had a hit. ரூனிக்கு ஃபர்ஸ்ட் இது பண்ணுவோம் ப்ரோ, செகண்ட் ஸ்ட்ரைக்கர் எதனால போடுவோம் இருங்க. அடுத்த மேட்ச் கொண்டு வர ரூனியை. Goal kick. No, I stand corrected. It's a corner. கைஸ் பாக்குறவங்க லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க கைஸ். Milan. குவாலிட்டி இதான் நல்லா இருக்குல்ல அது. The Netherlands are looking to go forward now. And here's Messi. And that has earned a reprieve for the time being. And it's Messi. And Messi! Oh, split-second reaction. Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. Well, it looked promising for a moment, but it came to nothing. Lobbed in behind. காடு Time, excellent interception. 5 ஐயோ Milan clearly now in lead preservation mode. Oh, smashing header! அதையும் தடுக்கறான்டா. Right by an instinctive யாரா save. Yeah, he was well placed to deal with that. It's their second corner of the game. Foram indicados 4 minutos de acréscimo. That's a sweet ball, that. He won't be happy with that one. Rijkaard. 4 extra minutes added on. Owen. And here's Vinicius Junior. That's really well manoeuvred. Now it's Ricky Puig. And that is as far நண்பர்களே அடுத்த மேட்ச் பாத்துக்கலாம். Well, that's ரோனியை ஹோல் பிளேயர்ல போட்டு வச்சிருக்காங்க. என்னடா நடக்குது இங்க? actually hard to take. சூப்பர்யா இருக்கானுங்கடா. எதுக்கு ப்ரோ அப்புறம் லோ பாஸ்லாம் ஹோல் பிளேயருக்குலாம் நல்ல நல்ல கார்டே இருக்குங்கடா. ஐயோ ரோனிக்கு இருக்கே. கீரை கொடுங்கடா. ஓ நீ சுத்தப்ப ப்ரோ பாருங்க என்ன ப்ரோ எந்த மாப்புக்கு ட்ரெயின் பண்ணிட்டு இருக்கானுங்க. அட
கீழே வாங்கடா செகண்ட் ஸ்ட்ரைக் இருக்கா பாடி கொடுத்தானுங்களா இருங்க நம்ம இதுல வந்து இவனை வச்சுப்போம் பாலையை வச்சுப்போம் இவனை ரோனி வச்சு விளையாண்டு பார்ப்போம் ஹோல் பிளே ஏம் வச்சு விளையாண்டு பார்ப்போம் சரியா நான் லட்சத்தில் விளாண்டு கைஸ் பார்க்குறவங்க லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க கைஸ் புதுசாக பார்க்குறீங்க சேனல் அப்படியே இல்லை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி விட்டு பாருங்க கைஸ் பழைய நண்பர்கள் லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க கைஸ் புதுசாக பார்க்குறீங்க சேனல் அப்படியே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி விட்டு பாருங்க 6 பேர் பார்க்குறீங்க நண்பர்களே அப்புறம் ஸ்க்ரீன் குவாலிட்டி எப்படி இருக்குன்னு மட்டும் சொல்லுங்க ப்ரோ 180 வச்சு பார்த்தா நல்லா இருக்கு போல இருக்கு ஸ்க்ரீன் குவாலிட்டி வார்டி உள்ள தூங்குறான் ப்ரோ கைஸ் புதுசா பாக்குறீங்கன்னா கண்டிப்பா சேனல் லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க பழைய நண்பர்கள்லாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சாரி பழைய நண்பர்கள்லாம் நல்லா இருக்கு ப்ரோ ஆமா நல்லா ப்ரோ வார்டி எப்போதுமே ஓகே ப்ரோ கைஸ் புது நண்பர்கள்லாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி விட்டு பாருங்க நண்பர்களே 6 பேர் பாக்குறீங்க நண்பர்களே எல்லாம் சாப்பிட்டாச்சா நான் சிஸ்டம் மட்டும் எப்படியாச்சும் ரெடி பண்ணிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் பஞ்சாயத்து இல்லாமல் இருக்கும் ரோல் பிளேயரை வச்சு பார்ப்போம் லோ பாஸ் லெஃப்ட் பாஸ் பெருசாக இருக்கு கம்மியாக தான் இருக்கு கிக் பவர் நல்லா இருக்கு இந்த எதுக்கான இந்த ஹோல் பிளேயர் கொடுத்தாங்க கார்டு நல்லா இருக்கு ப்ரோ ஆனால் ஏன் ஹோல் பிளேயர்ன்றது தான் எனக்கு வந்து இன்னும் புதிராக இருக்குது எல்லாத்துக்கும் ரூனியை கொடுத்து வச்சிருக்காங்க ப்ரோ ஐயோ சாப்பிட்டேன் ப்ரோ நான் சாப்பிட்டேன் கைஸ் பாக்குறவங்க லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க கைஸ் புதுசா பாக்குறீங்கன்னா சேனல் லைக் பண்ணிட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி விட்டு பாருங்க கைஸ் 7 பேர் பாக்குறீங்க கைஸ் மேட்ச் கொஞ்சம் பொறுமையா ஆடும் This place is living up to its reputation as one of the noisiest corners of the footballing world. No decibels spared in this collective court. Oh, what has happened here? He is through here. Fernando Torres. Adams with the clearance. Well seen. Saw that coming. That was well played. Well stopped. Rijkaard does well to get it back. Jim, who do you pick out as the telling individual today? Well, Peter, I really like this lad, Jules Koundé, a lot. He isn't the biggest, but he's known for having a big character that makes up for that. He's brilliant in boxes, and he can outmuscle opponents that are much bigger than him. You add a little bit of pace to that, and he's a formidable presence at the back. Okay, interesting. மேக்கலில் எதுக்குறா பின்னாடி போற மேக்கலில் முன்னாடியே கிடப்பாங்க பின்னாடியே போவேன் பண்ணலே கடங்க பேக்ல வந்து ரைக்கார்டு டிஎம்எஃப் வந்து எதுக்கு முன்னாடி போறான்ற கேள்வி எனக்கு ரொம்ப நாளா இருக்கும் உங்களுக்கு யாரையும் தெரிஞ்சா சொல்லுங்க Now it's Torres. Maradona. Beckham. Ochra. Sai. Nachanda. And we can't be surprised because his instinct for doing this is incredible. Well, we've seen the hunger to win it back and the focus to make it count. A very tasty combination.
So the game's first significant moment, and it's come earlier இப்போ than ஒரு படம் we நல்லா இருக்கும். இப்போ ஒரு anticipated. 90 இருக்கு. Well, they're looking at the referee, but he's waved play on. Iniesta. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Well, he's going to be disappointed with that. Iniesta. ஐயோ பாதி நேரம் அவன் மேல படுதுடா. And here's Rijkaard. Iniesta. It's Iniesta! சார் Oh, fine stop from the அவ்வளவுதான் keeper. அடிக்கணும். டக்குனு Iniesta அடிச்சார். is offering a wry smile. அடிச்சு பாத்துற வேண்டியதான். Now it's Batistuta. Well, that's beautifully weighted. He's got away. Can he finish? It's a good run, that. Great timing. Good ball over the top. He's in a great position. Torres! Oh, he's been caught on it here. Oh, looks like he's been taken out there. Van Dijk did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. Beckham has created one goal already. Nice interception. His positioning was spot on. And that pass is somewhat less than ideal. Quality deserted them when they really needed it. Bro, Oh, the ball's run loose. Sriram bro, I'm playing in PS5 bro. Not in mobile. Yes. புதுசா பாக்குறீங்கன்னா நம்ம சேனல் அப்படியே He had சப்ஸ்கிரைப் in mind பண்ணிட்டு that பாருங்க. that was not it. Well, he got rid because he was under pressure. The Netherlands with their first corner, the first of the game for either side actually. Portugal have the chance to go the other way. Great chance here to level it up. Well, this looks promising in terms of இதான் distance கண்டிப்பா நம்ம நிறைய and ஸ்கோர் பண்ணிருக்கோம். Stoichkov! ஓ It's loose and there's a race for the ball. guys just subscribe guys. புதுசா போய் நம்ம சேனல் அப்படியே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்க. Pinches it off him. There's some great running on show here, but ultimately there was no way பட்டு through. சாமான முறக்கார நம்ம ஆளு. Now that's well seen too. And that is a little undercooked. Maradona, Beckham. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. And here's Stoichkov. Beckham does really well there. He பால் is கொண்டு strong. வரலாம் பாத்தீங்க. Batistuta, Jorginho. Iniesta. ஐவா ரைக்கார்டு. And no, that is pretty much the ஆனா end. எல்லா அதுதான் இவங்க எல்லா சைடும் விளையாடுறது. The ball's gone astray. Rooney. Fernando Torres. That's Rijkaard. And he's cut it out. Wriggles his way through. Rijkaard. சூப்பர் பால்ரா. ஐயோ செம்ம பால் ப்ரோ அது. Really have no need to panic. They can reassess at half time. And it's Jorginho. And that's been intercepted. He read that really well and stopped it. Oh, facing up to his adversary. This is a சோ full ஆஃப்சைட் shot. ராடி. And the assistant referee has his flag raised for offside. அதுக்கு முன்னாடி வந்துட்டான் ப்ரோ. இந்த டிஃபரெண்ட் வச்சிருக்கான் அம்மா. The pass has gone astray. And claimed it back swiftly. Stoichkov. And that could set him on his way. Beckham. They'll want to make the most of this turnover. And it's Jorginho. And that interception was most necessary. That's great positioning. So good from him. And he welcomes it in. Rooney! பாஸ்போர்ட் கூட அடிச்சிருக்கலாம் guys. Part right, but fluffed the We finish. have to Rooney has every reason to be disappointed after being played in so well. The gaffer won't let him forget that. அடிச்சுக்கலாம் நண்பர்களே. ரோனி வச்சிட்டு Mosquera.
And that'll be the last act of the guys புதுசா பாக்க நம்ம சேனல் அப்படியே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி விட்டு பாருங்க நண்பர்களே. watch up to now, but just the one goal so far. It has been competitive and combative throughout. Yeah, you don't get any points for stating the obvious, Peter, but thankfully this is still very savable. Keep things simple, keep the intensity high, and hope for an early goal. If that happens, it's a game changer. And the second half gets underway. The Netherlands really need to bring up their intensity and rhythm a notch or two, Peter. Just looked a step too slow on everything. Iniesta. Just no time to dwell on the ball there. Iniesta cuts a frustrated figure right now. He just cannot get away. Chance! That's a bad place to challenge. What's he giving? No, the referee's judged that the offence took place outside the area. So yo, Well, the goalkeeper needs to have everything to his liking, and he's barking out the orders now. He's having a good look here. Beckham! Oh, he's done very well to take that back. Looks to clip it forward. He's through here. Oh, he's got... Can he finish? Really well taken. அவ்வளவேதான். They have Goalie grabbed முடிஞ்சு. themselves an equaliser. And it's another really good show of character. I love the spirit and togetherness they muster. Never know when they're beaten. What about the pass, Peter? It was played so intelligently, and he picked out the perfect. It's Rooney! That was probably asking just too much. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. And it's Maradona. And here's Batistuta. Batistuta! பா இங்கேருந்து அடிக்கிறாங்கடா. Another save. Can he spark a counter here? Stoichkov. That's a nicely measured pass. Shot a goal! Now, it's fallen loose again. Este jogo teve uma assistência de 70.987. That is a great ball. Maradona. Oh, easy pickings there. He steps in, and that's the end of that. And it's Iniesta. Rooney. ஓ, Taken back almost at once. And it's played forward. Aimed beyond the defence. And he's in on goal. He's had a hit. ஏய் என்னடா? Jorginho என்னடா அவன்? is always scanning the pitch for targets. Maradona. Now that looks a decent ball. Iniesta. Fernando Torres. He's looking to set... And the shot! ஸ்வா. எப்படி அடிக்கவே மாட்றானுங்க? என்ன கதை? இந்த பால் உள்ள போகுது. Corner number 2 then. அம்மா, இப்ப எனக்கு தெரிஞ்ச ரூனி கொடுத்ததே எனக்கு வேஸ்ட்னு நினைக்கிறேன் கைஸ். சீரியஸா ரூனி வச்சுக்கிட்டு என்னால ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது போல இருக்கே. லோ பாஸ் லோஃப்ட் பாஸ் பாட்டனே அதுவே இல்லாத நம்ம என்ன பண்றது சொல்லுங்க. Está a proceder-se a uma substituição. Iniesta goes short. Drilled in low. And now a sudden chance to counter. Now it's Rooney. Rooney. He's shifting through the gears here. Costa Curta. It's a pretty loose pass. He's played it back. It's Maradona! Pings it across. Up he goes!
கைஸ் புதுசா பாக்குறீங்க நம்ம சேனல் அப்படியே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்க கைஸ். பழைய That was நண்பர்கள்லாம் really sharp. That kind லைக் of பண்ணிட்டு பாருங்க delivery கைஸ். can play havoc with defenses. Rodri gathers from the goal kick. Oh, that's a key interception. Adams cuts it out. Makaleli. Well, it didn't look good for a while, but that was brave defending and they got away with it. Well, I thought they got off lightly there. The odds were stacked against them. Don't you just love the level of intensity here? Neither is prepared to back down, and to be honest, that's how it should be. Whistle's gone, that's foul. Well, it's quite simple. They have the best man for the job on it. Beckham! It's run loose. Who's going to get there? And he was alert to it. Well, height could make கைஸ் புதுசா பாக்குறீங்க நம்ம சேனல் அப்படியே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்க கைஸ். Oh, well played, well played. And now they can spring out of defence. And he's being shifted off it. And it's Maradona. Now there's a fine ball. He's had it taken off him. Iniesta. They need to play this quicker in transitions like this. ஐயோ You wonder if that's it now, but there may be one more opportunity, Peter, for a late steal here. That is ended up in no man's land, and the pass is intercepted. Rodri takes control of it, and he's on the move. Batistuta. Mosquera defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. 3 minutos de compensação. Chance here to counter. We are into overtime. He's got space in the area. ஷோ They've won a corner. It's make or break time now, and they're all headed for the penalty box. Maradona. No, that's been intercepted. That's that. அடிச்சிருக்கலாம். A good watch, a really good watch. Both sides toiling to try and outthink, outsmart each other. But it wasn't to be, and they're all square. How do you look back on the game then, Jim? The Netherlands certainly had some... நான் வேலைக்கு ஆக மாட்டான் ப்ரோ. லோ பாஸ் நம்ம இம்பார்ட்டனே இல்லாத வேலைக்கு ஆகுது. ஒரு 1.5 மணி நேரம் டைம் அதுல இவனை கொடுத்தாங்க கரெக்டா கொடுத்தானுங்க அது. புதுசா பாத்தீங்கன்னா சேனல் அப்படியே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி விட்டு பாருங்க. 7 பேர் பாக்குறீங்க நண்பர்களே. சப்ஸ்கிரைபர் தட்டி விட்டு பாத்தீங்கன்னா இன்னும் சந்தோஷமாக இருக்கும். வெற்றியை தூக்கி விட்டுருவாங்க.
டிஎம் போட்டு வச்சுக்கோங்க ப்ரோ. நீங்க பிசில போய் ஆமாம் ப்ரோ, நான் பிசியில் பிஎஸ்ல ஆடுறேன். பிஎஸ்ல ஆடிருக்கேன். ஷாரோன் So the wait is over. We can finally get going. Welcome to கைஸ். பார்க்கறவங்க லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க கைஸ். புதுசா பாருங்க சேனல் அப்படியே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி விட்டு பாருங்க. நல்லா இருக்கும். anticipated, hugely hyped. Undoubtedly the place to be at this moment in time. Such scenes here. A sea of team colours, songs ringing down from the stands. The tone is set for the 90 minutes ahead. The action has already started. Yet another page in the history of this grand old rivalry. Yamal! Big moment! Massive goal! Well, once more, it's him. And we can't be surprised because his instinct for doing this is incredible. That is lovely, finished with amazing expertise. Yeah, and it's not a surprise to see him elect to shoot from there, considering how much movement can be generated on the ball. Great hit. They have what they wanted, the first breakthrough. But the crowd level has gone up a notch or 10. Well, there's the clearance. A slightly better ball would have led to a very different outcome there. Look, the game is full of ifs and buts. If only the pass could have completed its journey. That pass is somewhat less than ideal. That was just poor decision-making and a weak execution. Stoichkov providing an outlet on that flank. Deftly away. He's only too happy to take that back. And claimed it back swiftly. Yamal. He's got away. Iniesta. Riqui Puig. He has found the way through. Pedri will not want to lose out here, not against this opponent. The Netherlands are really in a position where patience and prudence will serve them best. Time's on their side. Ruben Dias. Oh, good read. He read that really well and stopped it. Oh, that's a key interception. Rijkaard. Pedri. Looking for options for movement. It's the sort of situation play பண்ண முடியாது bro, play பண்ண முடியாது. Taken back almost at once. Germany trying to orchestrate a breakaway here by the looks of it. Well, I would say that this is probably the easiest way to play the game because you try and absorb in numbers defensively and then you look. He's had a shot! And that's what you call inspired goalkeeping. There's a certain aura about him today. Tremendous. Oh, easy pickings there. And it's played forward. And it's Stoichkov. Iniesta. Stoichkov. Alexander. Guys, புதுசா பாருங்க சேனல் அப்படியே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்க guys. Now Ødegaard. Pedri running with the ball. They've got to be quick moving this forward. Oh, now here's an interesting matchup. Yeah, points for Victoria. That's been intercepted. That was well played, well stopped. Koundé. Riqui Puig looking to get on the end of this. Ruben Dias clears. Rijkaard, very much a man of this moment. They want to make the most of this turnover. And he's got the beating of his man. And the shots! அடாசை bro, எப்படி bro first time இந்த பிளேயர்? ஆமா bro, அப்படிதான். இந்த கதை தான்.
ஃபர்ஸ்ட்லேருந்து இப்போ நான் விளாண்டா That looks மட்டுமே like a தான் வேலைக்கு preconceived ஆகும். plan. Win the ball and then unleash. Germany are sitting pretty, 2-0 up. You can really sense how important this goal was for them. They needed it, now they have it. எனக்கு புரியல. That's well seen too. It looked as though that might lead to something quite promising, but it turned out that that was not the இல்லை case. நமக்கு என்னன்னா மேட்ரு இப்போ Well seen, saw that coming. That's great positioning, so good from him. Pedri puts his foot on the gas. எந்த பால் போட்டாலும் It's உள்ள போக clear to see மாட்டேன். that he is not at all happy with that. That just required a bit more oomph to reach its target. ரூனி ப்ரோ ரூனி 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 கிடைச்சா He cut out. Stoichkov. Pedri. Fernando Torres. Stoichkov. Interesting ball. டேய் Offside. Scholes. As there is the half-time whistle. இல்லைண்ணா How would you review the first half? Well, it's looking pretty straightforward, Peter. They've got themselves into a very good position, so why dither from here when they can repeat their first half success with another show of strength? Well, it's been an enthralling game so far, this meeting of regular rivals. High intensity, high in passion. Tough game for the officials to this point, but that is unlikely to change. There's the start of the second half. Well, this half might require them to produce a plan A, B and C. Levelling the score is easier said than done, but that will be the target. Get back on terms and then use that momentum to go again. Iniesta going face to face with his great rival. சூப்பர் பால்ரா Ruben Dias can get it clear. No way through. ரைட் கால் Whistle's gone, that's foul. கைஸ் ஜஸ்ட் பார்க்குறவங்க நம்ம சேனல் அப்படியே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி விட்டு பாருங்க கைஸ் புதுசாக பார்க்குறீங்கன்னா நல்லா இருக்கும் ப்ரோ ரூனிகா நல்லா இருக்கு ஆனால் ஹோல் பிளேயர் ப்ரோ ஹோல் பிளேயர் தேவையில்லாத ஹோல் பிளேயர் நமக்கு Costa Curta. Oh, that's fabulous. ஏன்னா எனக்கு ஹோல் பிளேயரே தேவைப்படாது ஆல்ரெடி நமக்கு அக்காட்டா இருக்கான் Played out wide. That was expansive and incisive, the type of move to please any coach. Tries a shot. Oh, good effort. He got plenty on கைஸ் that. பார்க்குறவங்க லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க கைஸ் புதுசாக பார்க்குறீங்கன்னா Control was exquisite. The pummeled attempt was exasperating. That is good pressure, just hounded him off it. Ricky Puig. Pedri. Iniesta. Really didn't have enough to concern the defence. There's no doubt it's a long way back, but they can at least give us something to believe the gap Say, might be yeah, closed. well, He's got the shot away! And again! Rijkaard. If they want to counter, they could do with more ஏன் வந்து speed. Defending was என்னடா பால் போடுறீங்க எங்கிட்டா பால் போடுறதுனால எல்லாமே அங்கேயும் ஓடிடுறேன் ஐயோ Rijkaard. Scholes. Played out towards the right wing. The attendance for this match was 71,500. How many interceptions have we seen now? Someone's got to up the quality and set an example. Scholes. And here's Stoichkov. This is good pressing. They're not short on bodies. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. Looks to clip it forward. And that is expertly dealt with. Passing is crisp and sharp. Scholes. It's a really well-measured ball. They've got to make this nice and quick. Rijkaard. ஸ்ட்ரீம் நின்றுச்சா கைஸ்
He's picked his way through. Look, movement creates more options, and that was really sharply done. Ricky Puig. That is a shooting chance. Yamal. David Villa. ஒன்னு ஸ்பைன்ஸ் காப் முன்னாடி வர எதுக்குடா அவன் வரான் முன்னாடி David Villa. Pedri. And that interception has a shot. ஏன்டா ஏன்டா இவன் முன்னாடி வந்துட்டே இருக்கான் Alexander Arnold. ஐயய்யா Rijkaard. Just a quarter of an hour to play. And it's Stoichkov. Now it's Pedri. Engages and forces him off the ball. Ødegaard. Rijkaard spots it and intercepts. Iniesta. So what can they make of this? Chance here to counter. Oh. That's been cut out. Well played. Ricky Puig. Iniesta. Fernando Torres. There's nothing more infuriating for a fan than seeing passing without penetration. அதான் நண்பர்களே போட்டாங்க ஸ்கிரிப்ட் And he's managed to get free. Rijkaard. அடிக்க விட மாட்டாங்க Ødegaard. Well, they can at least make a fight of it. Even if it's just a goal, the lift it would give would be huge no matter what the end result is. Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. Well, they've got it back in a hurry. He's in plenty of space here. Torres has it in a wide position. He can get that clear. அட போங்கடா டேய் And that's it. டிக்க விட மாட்டானடா கருமம் Losing is never good, but this one feels especially hard to take. Not a lot that went glaringly wrong, but the result is And one now that will I'd just make like them to read suffer. out our fan club members who are celebrating their Thoughts on what we've birthdays just today. seen? Yeah, well, I've been on the losing side in games like this, and I can tell you it really does hurt. It's about the fans, and when you let them down, it hurts that bit more. I mean, you can do all the right preparations and still end up on the lose. கைஸ் அப்போ டோன்ட் திங்க் ப்ரோ வந்து நமக்கு என்ன பஞ்சாயத்துனா இவன் போக மாட்டான் அப்போ 2-3 ஆஸ்ட்ரிச் இவன் ஒரு ஆஸ்ட்ரிச் இவன் ஒரு ஆஸ்ட்ரிச் 2 ஆஸ்ட்ரிச் போதும் ஒரு கிரியேட்டிவ் பிளே மேக்கர் இப்போ நம்ம தேவைப்படுறது வேர் இஸ் தட் கை டோச் மினி டோச் மினி தூக்கி போட்டோம் நான் கரெக்டாக இருக்குன்றது ஏன்னா நமக்கு வந்து இவங்க 2 பேருமே தேவைப்பட மாட்டாங்க அதனால் டிஎம்எஃப்க்கு ஒருத்தனை வந்து ரெடி பண்ணுறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் கரெக்டாக வேர் இஸ் த டிஎம்எஃப் டிஎம்எஃப் இங்கே கிடையாது கடா டோச் மினி வேர் இஸ் த டோச் மினி எங்க ப்ரோ டோச் மேனியே காணும் டோச் மேனி ஒரு சான்ஸ் கொடுப்போம் ஏன்னா டோச் மேனினால பஞ்சாயத்து வராம இருக்கும்
So the wait is over, we can finally get going. Welcome to everybody who has joined us for this unmissable game. Hugely anticipated, hugely hyped. Undoubtedly the place to be at this moment in time. And the mood is boisterous. It is a perfect ambience for the central characters who are ready now to perform. Things have got underway here pretty promptly. Ricky Puig, Stoichkov, and the shot! അയ്യോ ഗൈസ് Decent try. A more than decent attempt, Peter. India finding their passes. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Ricky Puig clips it so gently. Oh, he had to make that, and he did make it. It's the sort of situation that they'll want to capitalise on now. ஏய் ஏடா இது பண்ண மாட்டாடா டிஃபென்ஸ் And that's been intercepted. That's great positioning, so good from him. Well, it looked promising for a moment, but it came to nothing. Well seen, saw that coming. He read that really well and stopped it. Vieira does really well to win the ball there. And here's Rijkaard. Iniesta going face to face with his great rival. Oh, well played. When you think great defenders, you've got... guys பாக்குறவங்க லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க guys. Yeah, well, they don't come much better or bigger in stature. His qualities are obvious, but his winning mentality and cool temperament. ஓ டக்குனு ஆஃபீஸ் பின்னாடி பேரா பாருங்களேன். It's everything you want. Rummenigge. இவன் இது பண்றதுக்காக பின்னாடி பேரா பாருங்க. Mosquera defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. Fernando Torres. இந்த பாலுமே உள்ள போக மாட்டேன்றா. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. Well, they've got it back in a hurry. And here's Stoichkov. Beckenbauer did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. And it's Stoichkov. Oh dear, less said about that pass the better. Well, that is not the best ball, and he offers an apologetic look. Oh, that just required a bit more oomph to reach its target. Rooney wins the duel this time. Yamal will not want to lose out here, not against this opponent. They'll want to make the most of this turnover. ஏய் கம்பளா. And he's guys there to பாக்குறவங்க லைக் retrieve பண்ணிட்டு it. பாருங்க. Stoichkov approaching the half-hour mark. ஷோ உள்ள பேரானே எனக்கு. No change to the score, 0-0 it remains. Iniesta. Just as I thought, Peter, it looks like this is a side that's setting themselves up for a counter-attack. Yeah, stand by for the early ball, the big one over the top. Yeah, and those that are up top, Peter, have to be willing to chase. And of course, those in midfield have to be ready now to recycle. And they have got just the right players for that. Rummenigge. Rijkaard, a player so deservedly decorated with praise and glory. The Netherlands disappointing in the end there. They lack urgency. Moved on forwards. Stoichkov. Rummenigge. Tchouaméni gets a foot in here. Pinches it off him. And it's Rooney. Now it's Rooney. Rooney really struggling to influence the game.
They're just trying to negate his influence, and it looks like கைஸ் whatever it பாக்குறவங்க லைக் takes. பண்ணிட்டு பாருங்க கைஸ் புதுசா போறீங்க நம்ம சேனல். He's had a hit. டேய் என்னடா Delivered all ப்ரோ right. ஸ்கிரிப்டா போடுறானுங்க ப்ரோ வெரியா. That couldn't have been a more potent injection of belief for this team. Top man, top drawer. Yeah, I'd call that transition with bite. They won it back and bit hard. So the first moment of real significance. Well, I think the managers are going to have to scrap whatever they had in mind for the half-time ஆலிலே team talks. ஆலிலே One has ஆலிலே got to tone it ஆலிலே up now, and the ஆலிலே other has to tone ஆலிலே it down. ஆலிலே ஆலிலே. Yamal looking to run onto it. And that'll be the last act of the first half. So the end of the first half, both teams have had their moments. There's been no shortage of talking points, but there has been just one goal. And a quick announcement And that is the today state of that it at the break. memorabilia from today's 1-0. match is now on sale in the Well, for me, stadium Peter, hall. things have never really got going, but at least this will be a good time to reflect and regroup. I can see a few changes coming, because whatever they've been doing, it just hasn't gelled. And we're already back up and running after half-time. Well, I think in these circumstances, it's all about how to adjust the balance of your team. I mean, you want to get back in it as soon as possible, but without leaving yourself too open. Rijkaard, Iniesta. That's ruffled a few feathers, but well dealt with. Passing is crisp and sharp. It's a good spell of possession, Ma. this. And that's really well manoeuvred. Iniesta. Rijkaard. என்னடா எல்லா பாலும் அவன்டே போகுது. That it all started well enough. Well, they could break here. Still no way through. The defending here is resolute. ஐயோ Pullet. Rooney. Iniesta. Neatly clipped into space. The Netherlands still this single goal behind. And he's being shifted off it. Stoichkov. Oh, good read. He read that really well and stopped it. Well, facing up to his adversary, this is a formidable matchup. And here's Torres. Aimed beyond the defence. And that's been intercepted. That's great positioning, so good from him. And claimed it back swiftly. ஓ The Netherlands are definitely going about this the right way. Well, they're looking a whole lot more urgent now. You know, the interest value in this game might just take off from here. Adams gets over and intercepts. Yamal! Now So, that has posed this- a few awkward questions. சீரியஸா Certainly கடுப்பா could have been இருக்கு. something so much more. Oh, he's been caught on it here. Rijkaard. And it's Iniesta. It's come through and he's had a quick look inside. So, Jim, what are you thinking? Well, the time has arrived to start taking risks. They may well be happy just to level this. Fernando Torres. வேகமா ஓடி வாங்கடா. Gives it back. Really got in his face there, and it was well played. Rooney. Rummenigge. Now it's Hullet. Ball played for Conte. Now there's a fine ball. That's alert and sharp and very well played. So what can they make of this? Chouameni. And it's Rijkaard. They've got to be quick moving this forward. And he welcomes it in. So, Decent hit! It's in!
right time, decisive strike. That looks like a preconceived plan. Win the ball and then unleash. அதான் போட்டு புதைச்சு விட்டாருங்க நண்பர்களே. Substitution in progress. ஒன்றும் பண்ண முடியாது. India can now introduce the first of their substitutes. Things starting to look very comfortable. Yeah, I can't think of a better time, Peter, to get that 2-goal cushion. That, for me, should be decisive. That's an untidy challenge. Free kick given. Hoisted in. Couldn't quite squeeze that one through. Well, they can at least make a fight of it. Even if it's just a goal, the lift it would give would be huge no matter what the end result is. இந்த இது பேசி இந்த ஃபார்மேஷன் அவ்வளவு இதை பண்ணி விட்டானு. And that is expertly dealt with. Rijkaard. பாரு இதே ஃபார்மேஷன் அடிச்சான். And it's Iniesta. Gullit. That's a nicely measured pass. Lovely bit of skill. Yamal! அட போங்கடா டேய். Rampant. And they are pulling clear here. இந்த பண்ணி விடுறாங்க போங்க பரவாயில்லை. Gorgeous. Oh, how does he get the ball to do that? He's on another level to most of his peers. என்ன பால் பண்ணாலும் A அங்கே case now of complete control. Well, that's really winded the opposition. You can see their manager screaming on the touchline, இதுதானே நான் telling பார்த்து his team போறது to calm down. முக்கியமா. But they'll need to do that pretty quickly. It's composure from here. Stood up well to him there. Ricky Puig. Rijkaard. And that interception was நான் பாலையும் most பிடிக்கிறேன். necessary. That was well played, well stopped. That's at the end. The Netherlands cannot spin this any other way. They came up against opponents who were thrilling, at times unplayable, who simply brushed them off. நண்பர்களே நாளை சந்திப்போம். லைவ் எண்ட் பண்றேன் கைஸ். ஏன் நாளைக்கு நான் சீக்கிரமா லைவ் வர பாக்குறேன். மீண்டும் நாளை சந்திப்போம் கைஸ். முடிக்கிறேன். நாளைக்கு கண்டிப்பா சீக்கிரமா வந்துடுறேன் லைவுக்கு. நீங்களும் வந்துருங்க. தலையை வலிச்சு